Okay. So move statement is used to this is we already discussed little bit on. So today we'll elaborate more. Okay. So move statement move keywords is used to copy the data from your source field to destination field. Like if you want to copy any data from one field to another field, by using the move statement we can copy the data from one field to another field. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ద ఫీల్డ్ యూ మెన్షన్ అట్ ద సోర్స్ ఫైల్, ఐ మీన్ లెఫ్ట్ సైడ్ నువ్వు ఏదైతే మెన్షన్ చేసావో దాని నుంచి నీకు రైట్ డెస్టినేషన్ ఫీల్డ్స్ యూ కెన్ మెన్షన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్. ఓకే, ఒక సోర్స్ ఫీల్డ్ నుంచి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డెస్టినేషన్ ఫీల్డ్స్ లో నువ్వు కాపీ చేయొచ్చు. బట్ హియర్ వెన్ యూ ఆర్ కాపింగ్ ద డేటా యూ షుడ్ ఫాలో ద అప్రోప్రియేట్ డేటా టైప్. అంటే ఇక్కడ చూడండి, సో వెన్ ద డెస్టినేషన్ ఐటమ్ ఇస్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ ఆల్ఫాబెటిక్, డేటా ఇస్ కాపీ ఫ్రమ్ ద డేటా ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. ఎందుకని? When the destination item is alphanumeric or alphabetic, data is copied from the left to right. Why? జస్టిఫికేషన్ సార్, జస్టిఫికేషన్ చెప్పారు కదా సార్. జస్టిఫికేషన్ చెప్పినప్పుడు రైట్ జస్టిఫికేషన్, లెఫ్ట్ జస్టిఫికేషన్. Correct. Because alphanumeric ki alphabetic ki justification is the left to right, left justification. Okay, so left justification kabatti it will be copy the data from left to right. Okay, when your destination field is okay alphabetic and alphanumeric, that will copy data from left to right. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ ఆల్సో కాపీ ద డేటా ఫ్రమ్ గ్రూప్ వైస్, అంటే ఒక గ్రూప్ నుంచి ఇంకొక గ్రూప్ వేరియబుల్ కైనా పంపించుకోవచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ కాపీ ద ఇండివిజువల్ వేరియబుల్స్ అయినా కాపీ చేయొచ్చు. ఓకే, వెన్ ద డేటా ఇస్ మూవ్డ్ ఇన్ టు ద అవుట్పుట్, దెన్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ ఐటమ్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ రీప్లేస్డ్. సో నువ్వు వేరియబుల్లో కంప్లీట్ గా రీప్లేస్ అయిపోతుంది వెన్ యూ మూవ్ ద డేటా. ఒక సోర్స్ ఫైల్ నుంచి ఇంకొక డెస్టినేషన్ ఫీల్డ్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు దట్ డెస్టినేషన్ ఫీల్డ్ కంప్లీట్ డేటా విల్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ ద నీ సోర్స్ ఫీల్డ్. నీ సోర్స్ ఫీల్డ్ లో డేటా ఏదైతే ఉందో అది యూస్ చేయొచ్చు. అలా కాకుండా ఓకే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రీప్లేస్ ద ఓన్లీ పర్టికులర్ నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్, ఓకే ఇప్పుడు వెన్ ఐ మూవ్ ద సి హియర్. So in this example, when I move intric to outric, that complete HYD at the rate of 1 2 3 4 fix will replace with this value. అలా కాకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీప్లేస్ ద పర్టికులర్ నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్, నేను మొత్తం కాకుండా ఓన్లీ పర్టికులర్ నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ మాత్రమే రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇన్ దట్ సినారియో యూ విల్ హ్యావ్ టు యూజ్ ద రిఫరెన్స్ మోడిఫికేషన్. దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ గైస్. ఓకే, రిఫరెన్స్ మోడిఫికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. Okay, so why do we use the reference modification means, so if you want to point to the particular number of bytes, or if you want to copy the particular number of bytes to your destination field, so then we can use the reference modification. So ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది టుడే విల్ డిస్కస్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ యూ కపుల్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, okay, let's see this example. I have the intric with pick x of 10 and the value is HYD at the rate of 1 2 3 4 5 6 and the destination field outric. Here I have already value Sikindrabad at the rate of 1 1. Okay, now source field lo some value undi, destination field lo kuda some value undi. So here I want to replace first 6 bytes to last 6 bytes of my destination field. So నా సోర్స్ ఫీల్డ్ లో ఉన్న ఫస్ట్ 6 bytes ని లాస్ట్ 6 బైట్ లో నేను రీప్లేస్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. ఓకే, డూ యూ క్లియర్ విత్ మై రిక్వైర్మెంట్ అర్థమైందా? సోర్స్ ఫీల్డ్ లో ఉన్న ఫస్ట్ 6 బైట్స్. ఓకే, లిజన్ కేర్ఫుల్ గైస్, మళ్ళీ చెప్తాను, ఇది 2 times చెప్తాను, చాలా ఇంపార్టెంట్. సో సోర్స్ ఫీల్డ్ లో ఉన్న ఫస్ట్ 6 బైట్స్ అంటే ఇందులో వాల్యూ ఏముంది, హెచ్వైడి ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 1 2 3 4 5 6 ఉంది కదా, ఇందులో హెచ్వైడి 1 2 అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి 6 బైట్స్. ఓకే, 1:6 అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి 6 లెంత్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, సో ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి 6 లెంత్ ఆఫ్ డేటాని అవుట్రిక్ లో ఉన్న లాస్ట్ 6 బైట్స్ అంటే 14:6, లాస్ట్ 6 బైట్స్ అంటే 14:6 దీంట్లోకి నేను రీప్లేస్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో అందుకని మూవ్ ఇంట్రిక్ ఆఫ్ 1:6 అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి 6 బైట్స్ ని అవుట్రిక్ ఆఫ్ 14:6, అవుట్రిక్ లో ఉన్న 14 లాస్ట్ 6 బైట్స్ అంటే 20 కాబట్టి లాస్ట్ 6 బైట్ అంటే ఏమవుతుంది 14:6 అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మనం యూ కెన్ రీప్లేస్ ద పర్టికులర్ నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్. ఓకే, సో నార్మల్ గా నువ్వు మూవ్ చేస్తే ఇంట్రిక్ టు అవుట్రిక్ చేసావు అనుకోండి, కంప్లీట్ గా హెచ్వైడ్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 1 2 3 6 అనేది ఈ అవుట్రిక్ లో ఉన్న కంప్లీట్ వాల్యూతో రీప్లేస్ అయిపోతుంది. అంటే ఇది అవుట్రిక్ లో వాల్యూ కంప్లీట్ గా వాష్ అవుట్ అయిపోయి ఓన్లీ నీ హెచ్వైడి ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 1 2 3 4 5 6 అనేది ఉంటది. Am I clear?
ఇది అర్థమైందా గైస్? ఇస్ ది సింటాక్స్ క్లియర్? ఎస్ సార్ సికింద్రాబాద్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 111 లో 16 ఉన్నాయి సార్. వెరీ క్యారెక్టర్స్ 16 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. అంటే అప్పుడు 16 క్యారెక్టర్స్ అంటే అప్పుడు లాస్ట్ డబల్ వన్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందా? లాస్ట్ అంతే. డబల్ వన్ దగ్గర నుంచి నీ పొజిషన్ ఏం పెట్టా? 14:6 అన్నావు. ఇప్పుడు 14 అంటే ఏమవుతుంది? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 అంటే ఇక్కడ నుంచి రీప్లేస్ అయిపోద్ది. ఇక్కడ నుంచి నీకు ఏమొస్తుంది అంటే HYD@123 వస్తుంది. HYD@1 2 వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి. ఓకే 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 ఓకే, అప్పుడు మరి క్యారెక్టర్స్ ఎక్స్ట్రా అవుతున్నాయి కాబట్టి మనం పిక్ X20 ఇచ్చాం. నువ్వు 20 ఇచ్చావు ఆల్రెడీ. కరెక్ట్, అంతే. అదే 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 ఓకే ఓకే. ఒకవేళ క్యారెక్టర్స్ తక్కువ అయితే అప్పుడు అబండ్ ఏమొస్తుంది సార్? డేటా ట్రంకేట్ అయిపోద్ది, మొత్తం స్టోర్ అవుతుంది నీకు. అంటే నువ్వు ఇక్కడ పొజిషన్ పెట్టేటప్పుడు అది చెక్ చేస్తుంది ఇన్వాలిడ్ లెంత్ అని. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ రిఫరింగ్ దట్ డెస్టినేషన్ విల్ హ్యావ్ ద లెంత్ మీద నీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే ఓకే సరే ఓకే, ముందు ఇది అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? సో ఐ విల్ గివ్ యూ ఎగ్జాంపుల్. ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం. సార్ అప్పుడు ఒకవేళ లెంగ్త్ మనం 30 పెట్టామనుకుందాం సార్. 30 పెడితే లాస్ట్ అంటే నువ్వు ఎంత పొజిషన్ పెడితే అంతలో రీప్లేస్ అయిపోద్ది. అది నువ్వు 14:6 పెట్టావు కాబట్టి అక్కడ కాపీ అవుతుంది. రిమైనింగ్ 10 bytes అనేవి స్పేసెస్ తో ఉండిపోతాయి. అదే స్పేసెస్ అదే అదే సార్. ఓకే, ఎందుకంటే ఆల్ఫా న్యూమరిక్ కాబట్టి స్పేసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, అదే న్యూమరిక్ అయితే 00 తో ఫిల్అప్ అయిపోద్దా సార్? న్యూమరిక్ కి మనం జస్టిఫికేషన్ చేయలేము. ఓకే ఓకే ఫర్ న్యూమరిక్ అది కూడా మెన్షన్ చేశాను. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ ఆన్ ద డేటా టైప్ 9. అంటే న్యూమరిక్ మీద రిఫరెన్స్ మోడిఫికేషన్ అనేది మనం చేయలేము. ఓకే, రిఫరెన్స్ మోడిఫికేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ అప్లికేబుల్ టు ఆల్ఫాబెటిక్ అండ్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్. గైస్, ఆర్ యూ విత్ మీ? సార్ సార్ ఓకే, అర్థమైంది అందరికి? రవళి, అరవింద్, అనిల్, am I clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yeah. Okay, thank you. Yeah. So let's take an example. ఓకే, ఇక్కడే ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం. లెట్స్ టేక్ వన్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, నేను హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామే తీసుకుంటున్నాను. సో ఐఎమ్ కట్టింగ్ దిస్. కట్ అని చేస్తే డేటా మొత్తం కాపీ అయిపోద్దండి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్ ద న్యూ మెంబర్, సో ఎస్ అని ఇచ్చేసి స్పేస్ ఇచ్చి, సో నేను రిఫరెన్స్ మోడిఫికేషన్ కాబట్టి REF అని ఒక ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో పేస్ట్ చేయాలి ఇక్కడ, కట్ పేస్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ లెట్స్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇక్కడ నేను మనీ x(10) అని తీసుకొని, ఓకే, నో ఐఎమ్ యూజింగ్ వాల్యూ మణికుమార్. ఓకే, మణికుమార్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, సో లెట్స్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. 01 WS name 2. ఓకే, ఇచ్చేసి పిక్ x(another 20) ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఒక మిస్టేక్ చేశాను, చెప్పండి. వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనం వాల్యూ అని ఇవ్వాలి. ఓకే, మనం వాల్యూ అసైన్ చేస్తుంటే షుడ్ బి మెన్షన్ వాల్యూ. ఓకే, సో హియర్ వాల్యూ mainframes something. So at the end of the variable should be mentioned the dot. మా కరెంట్ పోతుంది. ఓకే, సో you should mention like this way. ఇక్కడ 4 4 8 10. ఓకే, సో హియర్ let's move on to the Bro, first. voice break అవుతుంది. Am I clear? ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? Okay. ఓకే, సో ఫస్ట్ డిస్ప్లే మై నేమ్ వర్. ఓకే, ఫస్ట్ ఐఎమ్ డిస్ప్లేయింగ్ ద ఫస్ట్ నేమ్ అని పెట్టి డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ నేమ్ అని పెట్టేసి చేసి అదే మా నీళ్ళతో ఆడుతుందా నిత్య? ఓకే, సో డిస్ప్లే పెట్టి ఫస్ట్ నేమ్ అని పెట్టి WN నేమ్ పెట్టాను. నౌ ఐఎమ్ మూవింగ్ ద రిఫరెన్స్ మోడిఫికేషన్. మూవ్. ఓకే, టెల్ మీ WS నేమ్ ఆఫ్. నౌ యూ టెల్ మీ. సో మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ ఈ కుమార్ అనేది
ఇక్కడ లాస్ట్ బైట్స్ ఇక్కడ 5th పొజిషన్ నుంచి నాకు రీప్లేస్ అవ్వాలి. టెల్ మీ. సో వాట్ ఎవర్ ఇన్ ద లాస్ట్ అంటే ఈ 4th పొజిషన్ నుంచి ఉన్న 5 బైట్స్ డేటా అనేది నాకు మెయిన్ ఇక్కడ 5th పొజిషన్ నుంచి నాకు స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఇందులో ఉన్న 5th పొజిషన్ నుంచి డేటాని ఐ వాంట్ టు రీప్లేస్ వాట్ ఎవర్ ద డేటా ఇన్ ఫ్రమ్ 5th పొజిషన్ ఆఫ్ మై ఫస్ట్ నేమ్ టు 5th పొజిషన్ ఆఫ్ మై నేమ్ టు. టెల్ మీ హౌ టు డూ దట్. గైస్ చెప్పండి. ఏంటి సార్? ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి 5th పొజిషన్ నుంచి ఉన్న 5 బైట్స్ డేటాని 5:5. ఓకే, మిగతా వాళ్ళు చెప్పండి. అరే 1 సెకండ్. యా, సో ఇక్కడ మనం ఏం పెడతాం చెప్పండి. ఇందులో ఉన్న 5th పొజిషన్ నుంచి సారీ యా డెస్టినేషన్ ఫీల్డ్ లో ఉన్న 5 బైట్స్ 5th పొజిషన్ నుంచి రీప్లేస్ అవ్వాలి. టెల్ మీ ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేయాలి? 10:5 సార్. 10:5 ఎందుకు? నేను ఆ డెస్టినేషన్ ఫీల్డ్ లో ఉన్న 5th పొజిషన్ లో వాల్యూ 5th పొజిషన్ నుంచి వాల్యూ రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. I want to replace in my destination field from the 5th position. So ఈ 5th పొజిషన్ నుంచి రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. 5:10 సార్. మళ్ళీ 10 ఎందుకు అంటున్నారు? సి హియర్, ఇక్కడ ఇది అనేది లెంత్ అండి. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ నువ్వు రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నావు అని. ఇప్పుడు మనం రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటుంది కుమార్ అనేది 5 బైట్సే కదా. సో 5 వస్తుంది. 5:5 మళ్ళా 5:5 సార్. అందరికి అర్థమైందా ఇది సింటాక్స్? లెట్స్ టేక్ ఓన్లీ 4 బైట్స్ రీప్లేస్ చేద్దాం. ఓకే, నాకు దీంట్లో ఉన్న ఈ KUMA మాత్రమే ఇందులో ఉన్న లాస్ట్ బైట్స్ లో రీప్లేస్ అవ్వాలి. నౌ టెల్ మీ 5:4. 5:4 ఇక్కడ ఏమవుతుంది చెప్పండి. లాస్ట్ 4 బైట్స్ 4:4. 4:4 లాస్ట్ 4 బైట్స్ 6:4. 6 or 7 చూడండి. 6:4 7:4 అంటే ఇప్పుడు ఇది లెంత్ పెరిగిపోతుంది కదా మరి. పెంచాలి, ఒకటి దాన్ని పెంచాలి. ఇప్పుడు అంతే, 11 చేయాలి దాన్ని. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఎన్ని బైట్స్ ఉంది? 4 5 4 + 6 ఇది 10 ఉంది కదా. ఇది ఎన్ని బైట్స్ ఉంది? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. సో ఈ లాస్ట్ 4 బైట్స్ కాబట్టి యూ కెన్ మెన్షన్ 7:4. ఫ్రమ్ ద 7th పొజిషన్ టు ఓకే ఇట్స్ ఫైన్. అంటే ఆ పొజిషన్ కూడా 7 8 9 10 ఆ పొజిషన్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ అవుతుందండి. ఓకే, ఫ్రమ్ ద 5th పొజిషన్ నుంచి 4 బైట్స్ అంటున్నాం. సో 7th పొజిషన్ నుంచి 7 8 9 10 సరిపోతుంది. ఓకే, సో నౌ డిస్ప్లే దిస్ వాల్యూ. ఓకే, నౌ డిస్ప్లే ఆఫ్టర్ రిఫరెన్స్ మోడిఫికేషన్ అన్నట్టు. ఆఫ్టర్ రిఫరెన్స్ మోడిఫికేషన్ సో యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఇక్కడ ఏ వేరియబుల్ ఇవ్వాలంటే డెస్టినేషన్ వేరియబుల్ నేను డిస్ప్లే చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద WS name 2 ఇవ్వాలి. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, నౌ సేవ్ ఇట్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలండి? వన్స్ యూ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ what we have to do? కంపైల్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడికి వెళ్ళి reference modification. Okay, now submit it. So we got the maxc4. maxc4 means it's warnings only. Okay, no issues. అంటే నువ్వు ఏమైనా సింటాక్స్ వార్నింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఓకే, లెట్స్ టేక్ దిస్ JCL, జస్ట్ కట్ ఇట్. వద్దులే, ఇది యాక్సెప్ట్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా.
So cut it. So I'm preparing the job for reference modification job. Okay, paste it. సో ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇవ్వాలి ప్రోగ్రామ్ దగ్గర మన ప్రోగ్రామ్ ఏంటి రిఫరెన్స్ అని. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ సబ్మిట్ దిస్ వన్. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో. ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు అండి నేమ్. నేను సేమ్ అదే ఉంచుతున్నారు. ఓకే, ఐబిఎం యూజర్ ఎక్స్ అనే ఇవ్వాలి అవసరం లేదు. ఐబిఎం నేను రిఫరెన్స్ ఆర్ఈఎఫ్ అని ఇస్తాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ సబ్మిట్ ఇట్ వన్. ఓకే, ఇన్ ద spool you can see IBM view reference 5 ST S IBM UREF. So if you open this one, see here నాకు రీప్లేస్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ నా నేమ్ ఏముంది మణికుమార్ అని ఉంది. ఓకే, ఆఫ్టర్ రిఫరెన్స్ మోడిఫికేషన్ మనం ఏం చేసాము, ఈ లాస్ట్ బైట్ ఈ ఫోర్త్ పొజిషన్ నుంచి ఉన్న 4 bytes ని కుమార్ని లాస్ట్ లో రీప్లేస్ చేసాం. అయిపోయింది. ఓకే, ఆల్ క్లియర్ గైస్, అందరికీ అర్థమైందా? అర్థమైంది. సార్ మీరు ఇప్పుడు కంపైల్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైంది సార్? మీరు ఏదో చేశారు కంపైల్ చేస్తున్నప్పుడు, ఏమైంది? కంపైల్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదో ఎర్రర్ వస్తుంది, మీరు మళ్ళీ లోపలికి లేదు మార్చారు కదా? నేనేం మార్చలేదు. వార్నింగ్ అది వార్నింగ్ నో ఇష్యూస్. వార్నింగ్ ఏం కాదు. ఓకే, ఇక్కడ కట్ పేస్ట్ నేను వేరే జేసీఎల్ తీసుకున్నా. రిఫరెన్స్ అంటే యాక్సెప్ట్ సిస్టమ్ నుంచి డేటా పంపిస్తున్న ఆ జేసీఎల్ తీసుకున్నా, ఎందుకులే అని చెప్పి వదిలేస్తా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే రిఫరెన్స్ మోడిఫికేషన్ ఒక వేరియబుల్ నుంచి ఇంకొక వేరియబుల్లోకి పంపించాం. అలా కాకుండా యూ కెన్ ఆల్సో డూ, ఓకే, యూ కెన్ ఆల్సో డూ లైక్ దిస్ వై. సీ హియర్. సో మూవ్, మనం నార్మల్ స్ట్రింగ్ కూడా మనం పంపించవచ్చు. ఓకే, ఐబిఎం. ఓకే, నేను ఐబిఎం అనే దాన్ని ఓకే డబ్ల్యూఎస్ నేమ్ 2లో డబ్ల్యూఎస్ నేమ్ 2, ఓకే నేమ్ 2లో ఉన్నదాన్ని నేను ఫస్ట్ పొజిషన్లోకి రాయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, అంటే 1:3 ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చండి. యూ కెన్ ఆల్సో మాన్యువల్లీ సెండ్ ద స్ట్రింగ్ టు డెస్టినేషన్ వేరియబుల్, నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద వన్ వేరియబుల్, ఒక వేరియబుల్ నుంచి అనేం కాదు. సో ఒక సమ్ వాల్యూని కూడా ఇలాగ యూ కెన్ పాస్. ఓకే, యూ కెన్ పాస్ ఫ్రమ్ manually. So whatever the string you want to move, you can manually move that value to your destination variable. Okay, you got my point? సార్. ఓకే, ఇంకొకటి మూవ్మెంట్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే కాదండి, యూ కెన్ ఆల్సో చెక్. ఓకే, సో సపోజ్ ఇఫ్, ఓకే ఇప్పుడు చూడండి, ఇఫ్ డబ్ల్యూఎస్ నేమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 4 bytes, సో ఫస్ట్ 4 bytes నేమ్ లో ఉన్న ఫస్ట్ 4 bytes ఈక్వల్స్ టు మనీ, ఇలా కూడా నువ్వు చెక్ చేసుకోవచ్చండి. సో ఇప్పుడు నేను డబ్ల్యూఎస్ నేమ్ లో ఫస్ట్ 4 bytes అనేది మనీ అని ఉంటే, దెన్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను, డిస్ప్లే ఫస్ట్ 4 bytes ఈజ్ మనీ అని అంటే ఇప్పుడు ఇలా సంథింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే యూ కెన్ ఆల్సో చెక్ ఆన్ కండిషన్ బేస్. సో నువ్వు కండిషన్ బేస్ మీద కూడా నువ్వు చెక్ చేసుకోవచ్చండి. అర్థమవుతుందా? సో నేను డబ్ల్యూఎస్ నేమ్ లో ఫస్ట్ 4 bytes మనీ అని ఉంటే నేను ఐ వాంట్ డూ సమ్ ఆపరేషన్. సో ఇలా కూడా యూ కెన్ పాయింట్ అవుట్ బై యూజింగ్ ద రిఫరెన్స్ మోడిఫికేషన్. సో రిఫరెన్స్ మోడిఫికేషన్ యూస్ చేసి అంటే నేను డబ్ల్యూఎస్ నేమ్ లో ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి 4 byte లెంత్ మనీ అని ఉంటే నేను ఇది డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను, లేదా ఇంకా ఆపరేషన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, యూ కెన్ ఆల్సో డూ దట్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్స్ అంటే ఒక వేరియబుల్లో పర్టికులర్ నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ ని పాయింట్ చేయాలన్నా, పర్టికులర్ నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ ని చెక్ చేయాలి అన్నా వీ కెన్ యూజ్ ద రిఫరెన్స్ మోడిఫికేషన్. ఓకే, ఆల్ క్లియర్ గైస్, అందరూ క్లియర్ గా ఉన్నారా? డూ యూ వాంట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్? లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్. సో కంపైల్ చేయాలి ఫస్ట్. ఇఫ్ యూ మేక్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ యువర్ కోడ్, నువ్వు కోడ్ లో ఒక్క డిస్ప్లే చేంజెస్ చేసినా కానీ అవి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి అంటే యూ షుడ్ బి కంపైల్ ద ప్రోగ్రామ్. Okay, so now let's run the job. So max is 0. Okay, go to the spool and open. So if you open this one,
you can see here first 4 bytes is money అని ప్రింట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఐబిఎం రాలేదు ఎందుకు చెప్పండి. ఐబిఎం మనం పంపించాము కానీ రాలేదు ఎందుకు మన స్కూల్లో. నౌ గెస్. ఐబిఎం పంపించాము మనం కానీ మనకి స్కూల్లో కనపడలేదు ఎందుకు. మన అవుట్రిక్ ఫైల్ కి డిస్టర్బ్ చేయాలి కదా సార్, ఎక్కడ చేయాలని. అది డిస్ప్లే పెట్టలేదు కాబట్టి రాలేదు అంతే. ఓకేనా, సో లెట్స్ పుట్ డిస్ప్లే పెడదాం. డిస్ప్లే పెడితేనే మనం చూడగలం. ఆఫ్టర్ మూమెంట్ జస్ట్ పేస్ట్ ఇట్, డిస్ప్లే ఆఫ్టర్ రిఫరెన్స్ మోడిఫికేషన్ 2 అని పెడతాను నేను. ఓకే, సో నౌ టెల్ మీ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చెప్పండి, మీరు గెస్ చేయండి. నౌ టెల్ మీ వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్. నేమ్ 2 లో ఐబిఎం కూడా యాడ్ అవుతుంది నేమ్ సార్. 2 లో ఏమొస్తుందో చెప్పండి. మనీ ఎఫ్ ఫ్రేమ్, మనీ ఎన్ ఫ్రేమ్స్, మనీ ఎఫ్ ఎన్ ఫ్రేమ్స్, ఐబిఎం ఐ IBM కుమార్ వస్తుంది. ఐబిఎం ఎన్ ఫ్రే కుమార్ వస్తుంది సార్. ఎన్ ఫ్రేమ్, ఐబిఎం ఎన్ఎఫ్ఆర్ కుమా వస్తుంది. వెరీ గుడ్ గైస్. ఎన్ఎఫ్ఆర్ ఎన్ ఫ్రేమ్, కుమార్ ఫ్రేమ్స్ ఐబిఎం ఎన్ఎఫ్ఆర్ ఎన్ ఫ్రేమ్. కుమా వస్తుంది. ఎఫ్ఆర్ బికాజ్ ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ కుమార్ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఆ రీప్లేస్ అవుతుంది ఇక్కడ ఐబిఎం ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ రీప్లేసింగ్ అగైన్ వీఆర్ మూవింగ్ ఐబిఎం. ఓకే, ఇక్కడ ఆఫ్టర్ రీప్లేస్మెంట్ చేసిన తర్వాత మన ఐబిఎం పంపిస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ పంపించింది రీప్లేస్ అయిపోద్ది. అంటే కుమా ఫస్ట్ రీప్లేస్ అయిపోద్ది. నెక్స్ట్ మనం ఐబిఎం ఫస్ట్ 3 bytes మీద రీప్లేస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఐబిఎం వస్తుంది, ఎన్ వస్తుంది, ఎఫ్ఆర్ వస్తుంది. ఐబిఎం ఎన్ఎఫ్ఆర్ కుమా వస్తుంది. ఓకే, ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, కంపైల్ చేయాలి. డిస్ప్లే పెట్టాం కదా, డిస్ప్లే వెయిట్ చేసిన తర్వాత మనం రాయలేదు. ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ దట్ సజెషన్ యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ ద జే అని ఇస్తే జాబ్ ముందు అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది, అది సబ్మిట్ అయిపోతుంది. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ వన్, సబ్మిట్. సో మ్యాక్స్ ఇస్ 0. ఓకే, నౌ సారీ ఎస్ స్పేస్ ఐబిఎం యుఆర్ఈఎఫ్ అని ఇచ్చాం జాబ్ నేమ్. ఓకే, సో ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. సి హియర్ ఇప్పుడు రిఫరెన్స్ మోడిఫికేషన్ పెట్టాక ఐబిఎం ఎన్ఎఫ్ఆర్ కుమా వచ్చింది. ఓకే, మనం ఫస్ట్ 4 bytes ఈజ్ మనీ అని ఆ డిస్ప్లే కూడా పెట్టాం. మనం కండిషన్ చెక్ చేసాం ఇక్కడ. ఓకే, ఫస్ట్ 4 bytes అనేది మనీ అని ఉంటే ప్రింట్ చేయమని. సో ఫస్ట్ 4 bytes మనీ ఉంది కాబట్టి ఎఫ్డబ్ల్యూఎస్ నేమ్ ఫస్ట్ 4 bytes మనీ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ ఫస్ట్ 4 bytes ఈజ్ మనీ అని డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ 4 bytes ఈజ్ మనీ అని డిస్ప్లే అయింది. ఓకే, క్లియర్ గైస్. ఏంటి సార్ చెప్పారు జాబ్ ముందు జే పెడితే డైరెక్ట్ గా అన్నారు కదా, అది ఎప్పుడు అవుతుంది సార్? అంటే ఇప్పుడు నువ్వు లోపల ఇప్పుడు నేను ఈ జాబ్ లోపల నాకు చేంజెస్ ఏం లేవు, డైరెక్ట్ గా నేను సబ్మిట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. దాని ముందు జే అని ఇస్తే సబ్మిట్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ చేంజెస్ ఎన్ని, నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి చేంజ్ చేసి సబ్మిట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా సబ్మిట్ చేయాలంటే దీని ముందు జే అని ఇస్తే సబ్మిట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఓకే సార్. సో దిస్ ఈస్ ద హౌ రిఫరెన్స్ మోడిఫికేషన్ యూజ్ చేయడం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు గ్రూప్ ఐటమ్ నుంచి ఇంకొక గ్రూప్ ఐటమ్ కు డేటా మూవ్ చేయాలి. ఓకే, సో నా సో ఫార్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఆన్ సింగిల్ వేరియబుల్ ఎలా మూవ్ చేయాలో చూసాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీప్లేస్ విత్ ద గ్రూప్ ఐటమ్స్, ఇప్పుడు నాకు ఒక గ్రూప్ ఐటమ్ ఉంది, ఒక వేరియబుల్ నుంచి ఇంకొక వేరియబుల్ లో డేటా మూవ్ చేయాలి. సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, నాకు డబ్ల్యూఎస్ ఐటమ్ డేట్ 1 ఉంది, ఇక్కడ సిసివై ఉంది, ఇలా ఉంది. ఇఫ్ యూ మూవ్ ద డబ్ల్యూఎస్ డేట్ 1 టు డబ్ల్యూఎస్ 2 వాట్ ఎవర్ ద వేరియబుల్స్ ఇన్సైడ్ దిస్ వన్ అవన్నీ కూడా మూవ్ అయిపోతాయి. ఓకే, డబ్ల్యూఎస్ డేట్ 1 కింద ఉన్న సబ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని డబ్ల్యూఎస్ 2 లో ఉన్న సబ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటితో కూడా నువ్వు రీప్లేస్ అయిపోతాయి. ఓకే, అలా కాకుండా ఓకే ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద సేమ్ స్ట్రక్చర్, నీకు ఇండ్రిక్ లో డీటెయిల్ రిక్ లో సేమ్ స్ట్రక్చర్ లేదనుకోండి. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇన్సైడ్ మై ఇండ్రిక్ అండ్ డీటెయిల్ రిక్ I have the different structure. Okay, I have the different structure. So if you want to replace the only matched fields data, so no matched అయిన fields data ని నువ్వు రీప్లేస్ చేయాలని అనుకోండి. సపోజ్ ఐ హ్యావ్ ద ఇండ్రిక్ అండ్ డీటెయిల్ రిక్. సో ఇక్కడ నాకు ఎంప్లాయీ రికార్డ్ ఉంది. ఓకే,
So here INRIC and detail ric is there. If you want to replace the matched fields, అంటే ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు INRIC లో ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఉంది, ఎంప్లాయీ నేమ్ ఉంది, ఎంప్లాయీ డేట్ ఆఫ్ జాయిన్ ఉంది, ఎంప్లాయీ శాలరీ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ డీటెయిల్ రిక్ లో ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఉంది, ఎంప్లాయీ నేమ్ ఉంది, ఎంప్లాయీ డేట్ ఆఫ్ జాయిన్ ఉంది, ఇలా ఉన్నాయి. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మూవ్ ద గ్రూప్ వైజ్, ఇప్పుడు నువ్వు ఈ ఇండ్రిక్ నుంచి డీటెయిల్ రిక్ లోకి మూవ్ చేయాలి అనుకుంటే మూవ్ కరెస్పాండింగ్ CORR గ్రూప్ ఐటమ్ 1 గ్రూప్ ఐటమ్ 2 పెడితే ఏమవుతుందంటే the fields which are matched in the both the source and destination. సో ఇప్పుడు నీకు సోర్స్ లో డెస్టినేషన్ లో ఏవైతే ఫీల్డ్స్ మ్యాచ్ అవుతున్నాయో ఆ మ్యాచ్ అయిన ఫీల్డ్స్ మాత్రమే కాపీ అవుతాయండి. ఓకే, నాకు ఎంప్లాయీ నెంబర్ మ్యాచ్ అయింది, ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నెంబర్ మ్యాచ్ అయింది, ఎంప్లాయీ నేమ్ మ్యాచ్ అయింది, ఎంప్లాయీ నేమ్ మ్యాచ్ అయింది, ఎంప్లాయీ డేట్ ఆఫ్ జాయిన్ మ్యాచ్ అయింది, ఎంప్లాయీ డేట్ ఆఫ్ జాయిన్ మ్యాచ్ అయింది, ఎంప్లాయీ శాలరీ మ్యాచ్ అవ్వాలా, ఇక్కడ ఏముంది ఎంప్లాయీ శాలరీ అని ఉంది, బట్ ఇక్కడ టోటల్ శాలరీ అని నేమ్ ఉంది. అంటే ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఏవైతే మ్యాచ్ అయ్యాయో సేమ్ ఉన్నాయో అవి మాత్రమే కాపీ అవుతాయండి. దట్ ఈస్ కరెస్పాండింగ్. ఓకే, సో దానికి సింటాక్స్ ఇలా ఇవ్వాలి, మూవ్ CORR ఇండ్రిక్ టు డీటెయిల్ రిక్. అలా అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే నీ సోర్స్ ఫీల్డ్ లో ఏవైతే ఫీల్డ్ నేమ్స్ మ్యాచ్ అయ్యాయో అవి మాత్రమే డెస్టినేషన్ ఫీల్డ్ లో కాపీ అయిపోతాయి. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఆర్ మ్యాచ్డ్ ఇన్ ద సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్ దోస్ విల్ బి కాపీడ్ టు యువర్ డెస్టినేషన్. ఓకే, క్లియర్ గైస్? అర్థమైందా? ఒకసారి రిఫ్రెష్ clear? చేయండి సార్. సారీ, see here, ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్. ఇలాగా మూవ్ కరెస్పాండింగ్ ఆఫ్ WS డేట్ 3 టు డేట్ 4 అంటే వాట్ ఎవర్ డేట్ 3 డేట్ 4 లో ఉన్న మ్యాచ్ అయిన ఫీల్డ్స్. ఇప్పుడు చూడండి, నాకు WS డేట్ 3 లో CCYY అని ఉంది, డెస్టినేషన్ 4 లో CCYY ఉంది. సో ఇప్పుడు నాకు ఆర్డర్ డిఫరెంట్ ఉన్నా కానీ సో ఫీల్డ్స్ ఏవైతే మ్యాచ్ అయ్యో అంటే దీంట్లో ఉన్న వాల్యూ ఇందులోకి వచ్చి పడిపోతుంది, ఇక్కడ MM వాల్యూ ఇక్కడ పడిపోతుంది, ఇక్కడ DD వాల్యూ ఇక్కడ పడిపోతుంది. ఓకే, సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ ఎలా ఉన్నా కానీ సో మూవ్ కరెస్పాండింగ్ అని అన్నాము అంటే సో ఏవైతే ఫీల్డ్ నేమ్స్ మ్యాచ్ అయ్యాయో ఆ మ్యాచ్ అయిన ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఆటోమేటిక్ గా కాపీ అయిపోతాయి. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ కరెస్పాండింగ్. అసలు మరి లెంత్ మ్యాచ్ అవ్వకపోయినా కాపీ లెంత్ మ్యాచ్ అవ్వప్పుడు ఏమవుతుంది సార్? లెంత్ మ్యాచ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎంత మ్యాచ్ అవుతే అంత డేటా వరకే వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు 9/4 ఉంది, ఇక్కడ 9/4 ఉంది కాబట్టి వెళ్ళిపోద్ది. బట్ లెంత్ సరిగా లేదనుకోండి డేటా ట్రంకెట్ అయిపోతుంది అంతే. దట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ కరెస్పాండింగ్. ఇలాగా అంటే CORR యూస్ చేసినా సరిపోతుంది, కరెస్పాండింగ్ అన్నా కానీ ఇట్ విల్ బి వర్క్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, so that's all about the move statements. So next we have the conditional statements ఉన్నాయి. సో ఇవాళ టైం సరిపోతుందో లేదో, shall we discuss it today or tomorrow? కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. tomorrow. Do you have time? ఎవరు టుమారో అంటున్నారు సార్? అవునా, ఓకే.